Le profil de la semaine, c'est la tribune qui démarre à l'instant sur les antennes de Global LTV. Ici, nous marquons un temps d'arrêt sur ces hommes et ces femmes qui ont fait l'actualité au cours de la semaine. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us on your favorite TV show, Le Profil de la Semaine. Determination, they say, is the key to success. Whether a politician, media personality, or even a businessman, what matters is the zeal to make a change, and of course, a remarkable one. That is why we are here today. We are looking at one of such people who have left their mark in the history of politics. Peter Gore, can you do us the honors? Voici notre profil de la semaine. Donald Trump, un autre profil de la semaine. L'ancien chef d'État américain, candidat des républicains, a été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il tenait un meeting en Pennsylvanie en prélude de l'élection présidentielle à venir aux États-Unis d'Amérique. That's right, ladies and gentlemen, Donald J. Trump, the very definition of the American success story, who is continually setting the standards of excellence while expanding his interest in real estate, sports, entertainment, and, of course, politics. Today we bring you an in-depth of a man whose name is synonym with real estate and luxury, from his early life in New York to his rise as a global business icon. This is the story of a man who has continually shaped and reshaped the American business landscape. Join go. Donald John Trump was born on June 14, 1946 in Queens, New York City, the fourth of 5 children to Frederick and Mary Trump. His father was a successful real estate developer, which influenced Donald's future career. My father was great. Good salesman, good builder. He loved to build houses. He was a good builder. I learned so much from him. And he was a great guy, a lovely guy. I loved my father. He attended the New York Military Academy and later the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he graduated with a degree in economics. After joining the family business, the Trump Organization, Donald made his mark with projects like transforming the Commodore Hotel into the Grand Hyatt New York and building the iconic Trump Tower on the Fifth Avenue. These ventures showcased his ambition and flair for luxury. Throughout the 1980s and 1990s, Trump expanded into casinos, golf courses, and entertainment. Notable projects included the Trump Taj Mahal in Atlantic City and the Mar-a-Lago in Palm Beach. Trump's personal life has been equally public. He married Ivana Trump in 1977, with whom he has 3 children, Donald Jr., Ivanka, and Eric. After their divorce in 1992, he married Marla Maples, with whom he has a daughter, Tiffany. He later married Melania in 2005, and they have a son, Baron. In 2004, Trump became a television star with The Apprentice, where his catchphrase, "You're fired," became iconic. Michael, Yes, sir. you're fired. Despite facing financial challenges, including multiple bankruptcies in his casino businesses, Trump consistently bounced back, showcasing his resilience and business acumen. His book, The Art of the Deal, provides insights into his strategies and philosophy. Donald Trump's life story is one of ambition and an unyielding drive for success, making him one of the most recognizable figures in contemporary history. Now, during his first mandate as President of the United States of America, Donald J. Trump made unforgettable changes in the federal system. Let us find out more in the following report. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Trump's presidency may be mostly remembered for its cataclysmic end, but it is with no doubt that his 4 years of president also changed real American policy in lasting ways, from imposing a ban on Chinese-made drones to rolling back rules on sexual harassment. Trump for sure changed some key areas of federal policy in many ways. The Trump administration has done more to shape the courts in just one term than any other president in recent history. Trump's most lasting impact on the country will be the reshaping of the federal judiciary. Trump installed 3 Supreme Court justices and 226 judges
overall to the federal bench, all for lifetime appointments. In just a few minutes, I will proudly sign into law the largest ever investment in the United States military. Secondly, in signing a $738 billion defense spending bill just a few days before Christmas, Trump officially established the 6th branch of the U.S. Armed Forces, the Space Force. The Space Force is the first new military service since the U.S. Air Force was created in 1947. This branch is tasked with protecting the U.S. military's assets in space. Donald Trump's signature legislative achievement was a Republican tax bill that made sweeping changes to the tax code, the Tax Cuts and Jobs Act. This permanently slashed the corporate tax rate to 21% from 35%, while also providing temporary benefits for individuals and their families. Me to do that because I saw this beautiful line and he didn't want Trump it. But signed the First Step Act into law in December 2018, marking the first legislative victory in years for advocates seeking to reform the criminal justice system, which offered relatively modest changes to the federal prison system, overhauling certain federal sentencing laws, reducing mandatory minimum sentences for drug felonies, and expanding early release programs. The bill also aimed to cover recidivism for offering more rehabilitation and job training opportunities, and it includes provisions intended to treat prisoners humanely, banning the shackling of pregnant inmates, halting the use of solitary confinement for most juvenile inmates, and mandating that prisoners be placed in facilities within 500 miles from their families. God bless you and God bless America. ISIS shocked the world in 2014 when it took over a large swath of territory across Iraq and Syria and declared a caliphate. The terrorist group's territorial holding were the basis for its so-called caliphate and provided it with a major base of operations to conduct attacks across the world. After a 5-year effort led by the U.S., ISIS caliphate was finally defeated in March 2019. last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. Under the rule of Donald Trump. The RAISE Act, R-A-I-S-E, the RAISE Act will reduce poverty, increase wages, and save taxpayers billions and billions of dollars. Former President Donald Trump supported the RAISE Act, reforming American immigration for a strong economy, prioritize immigrants based on the skills they bring to the nation while safeguarding the jobs of American workers. It is evident that President Donald Trump changed some key areas of federal policy in ways that may have lasting impact in the history of the United States of America. Quel pourrait être le regard de Donald Trump sur l'Afrique? Ces sorties parfois inconsidérées à l'endroit du continent noir lors de son premier mandat suffisent-elles à l'entrevoir comme un ennemi? On pourrait pourtant y voir autrement si l'on se référait à son appréciation sur le potentiel économique de l'Afrique lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Colin Bekatal. Donald Trump est le candidat républicain pour la présidentielle américaine prochaine. S'il paraît facile de retracer sa politique pour l'Afrique à la lumière de son premier mandat, il convient de reconnaître que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il est connu du candidat républicain qu'il garde une langue acérée. Les Africains gardent encore présente à l'esprit sa maladresse contre le jeune continent. Il y a des millions de chômeurs aux États-Unis, des millions de personnes qui n'ont pas accès aux services de santé ou à l'éducation. Et on ne se permettrait pas de faire des commentaires aussi désobligeants envers ceux qui ont des difficultés. D'autres encore évoquent son ton assez rigide sur l'immigration. Et voilà qui ne suffit pas à laisser entrevoir une Afrique complètement foulée aux pieds de Donald Trump au cas où il serait réélu. Il faut bien se rappeler qu'à une autre circonstance, lors de la 72e Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump, aux côtés des chefs d'État africains, avait reconnu tout le potentiel économique que représente l'Afrique pour le monde. L'Afrique a un potentiel commercial énorme. J'ai plein d'amis qui vont dans vos pays pour essayer de devenir riches.
Je vous félicite, il dépense beaucoup d'argent. Le potentiel commercial est énorme et représente d'énormes parts de marché différents pour les entreprises américaines. C'est vraiment devenu une destination incontournable. 6 des 10 économies les plus dynamiques se trouvent en Afrique. Bien qu'on n'en parle pas beaucoup, il avait contribué à la mise en place en Afrique d'infrastructures, des liens politiques et des soins de santé. Il est connu de tout ce que l'ancien président défend dans sa politique, comme le veulent les Africains, la protection des valeurs naturelles et traditionnelles sur le mariage. Le regard du candidat Trump sur l'Afrique ne sera pas indifférent avec la montée en puissance de la Russie et de la Chine sur le continent. Le candidat républicain, même sans le dire, comprend l'importance de renforcer la coopération avec l'Afrique. Il est aussi de ce fait envisageable qu'il prête une oreille attentive sur la question du climat, dont il a la pleine mesure des conséquences en Afrique. Nous appelons à la coopération et à l'engagement de tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale dans son ensemble à résoudre ce phénomène. Les pays développés en particulier ont une obligation historique et morale de parvenir à un environnement économique et mondial équitable. Le temps du candidat républicain pour le moment est au meeting. On en saura davantage sur son agenda pour l'Afrique les jours prochains. Now, we all know that Donald J. Trump was the 45th president of the United States, one who believed in the United States has incredible potential and will go on to exceed even its remarkable achievements of the past. Now, he defines the American success story. He remarkably won the presidency in his first ever run for any political office. President Trump has delivered historic results in his first term in office. Despite partisan gridlock in the nation's capital and resistance from special interest and the Washington establishment, he passed record-setting tax cuts and regulation cuts, achieved energy independence, replaced NAFTA with the United States-Mexico-Canada agreement, invested $2 trillion to completely rebuild the military, launched the Space Force, obliterated the ISIS caliphate, achieved a major breakthrough for peace in the Middle East, passed the most significant veteran affairs reforms in a half a century, confirmed over 250 federal judges, including 2 Supreme Court justices, signed bipartisan criminal justice reform, lowered drug prices, protected Medicare and Social Security, and as well secured the nation's border. To vanquish the COVID-19 global pandemic, President Trump launched the greatest national mobilization since World War II. The Trump administration enacted the largest package of financial relief in American history, created the most advanced testing system in the world, developed effective medical treatment to save millions of lives, and launched Operation Warp Speed to deliver a vaccine in record time and defeat the virus. He is currently running the American presidential race, an event that has the eyes of the whole world, especially Africa, focused on the United States of America. Donald Trump est officiellement candidat du Parti républicain pour les élections présidentielles en vue aux États-Unis d'Amérique. La possibilité que l'homme d'affaires puisse remporter est envisageable. Donald Trump, en tant que président des États-Unis d'Amérique, fera à coup sûr des heureux et des moins heureux. Quelle est l'appréciation des Africains sur Donald Trump en tant que président des États-Unis d'Amérique si cela venait de nouveau à arriver? Élément de réponse dans ce reportage que signent Pauline Otouf et Richard Vique. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, ne laisse pas la scène politique indifférente, encore moins la possibilité qu'il puisse l'emporter sur le président Biden en novembre prochain. Décrit comme un homme d'affaires, pur économiste américain, sa réélection à la magistrature suprême des USA suscite des réactions mitigées en Afrique. Ce Camerounais évoque un impact que pourrait avoir la victoire de Trump. Nous savons que les Africains sont de plus en plus appelés à se mouvoir ou à migrer vers les États-Unis. Donc du coup, le savoir de nouveau à la tête des États-Unis, ça pourrait compliquer les choses pour les Africains. Alors que certains lui attribuent des attitudes racistes,
il reste vrai que d'autres apprécient cette vision qui veut que l'Afrique se développe par elle-même. Trump, de son point de vue, aimerait que les Africains se prennent eux-mêmes en charge. Donc je pense que c'est aussi bien, parce qu'à nous aussi de réfléchir, de voir comment on peut faire pour que les choses évoluent chez nous. Malgré les nombreuses affaires judiciaires en cours contre lui, on lui reconnaît tout de même son côté modéré et pacifique dans la gestion des litiges diplomatiques. Ce qui fait qu'on l'aime, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime pas d'abord la guerre. Depuis son mandat précédent, lui, il n'a pas lui faire la guerre comme Joe Biden qui est là actuellement. Nous avons besoin un peu de répit au niveau des grandes puissances. Pas d'un discours impérialiste comme celui que nous avons actuellement avec la France, les États-Unis et les autres. Mais des gens qui vont venir, par exemple, nous dire qu'on peut faire le commerce ensemble. Des gens qui vont venir nous dire qu'on peut valoriser vos compétences. Des gens qui vont venir nous dire que, écoutez, vous aussi les Africains, vous êtes des êtres humains. Somme toute, si Trump venait à gagner les présidentielles aux USA, il y aura à coup sûr des heureux et des malheureux en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde. Unfortunately, ladies and gentlemen, we have come to the end of today's very inspiring program, Le Profil de la Semaine. And don't forget to download the Global LTV app from the Play Store or scan our QR code to stay connected. Also visit our various platforms seen on the screen for more from Global LTV. Thank you for watching. More grease to your elbow from President Trump. And of course, may the best candidate win. See you next week and stay blessed. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. Le profil de la semaine. Avant de nous quitter, ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur toutes nos plateformes digitales. À la semaine prochaine, même plaisir pour un nouveau profil. À très bientôt.